Tonight we are having an interview with you about you. Oops. Oops. I'm sure we can do that. That's great. Тебя не слышно, потому что тебе нужно нажать на микрофончик у себя на экране. Прекрасно. Замечательно. У нас сегодня интервью с Грэмом. Все готовы. Да, спасибо большое, Ульяна. Hello, Graham. Hello. Do you hear me? Yeah, I hear you. Yeah. Okay. Да, меня тоже слышно. Did I miss a question? Is that what's going on? No, that's just the beginning, and Kate said that she is translating you. Ooh, fancy. Да, это всего лишь начало, и, соответственно, я сказала, что я сегодня перевожу. So, first of all, I would like to say a lot of words of gratitude to you. Для начала я хочу сказать множество слов благодарности тебе. The reason is that now is the time when I'm releasing your SOB sessions every day. Сейчас то самое время, когда я провожу твои SOP, симфонию возможностей, сессии каждый день. Переслушиваю. Переслушиваю, релизинг я услышала. Releasing, да, Даша сказала, что она переслушивает, а не проводит. And that's something which is so supporting. И это что-то, что очень меня поддерживает сейчас. And giving a lot of space my business and projects and a lot of awareness around what's going on and what I can add to my business. И очень много осознанности дает моему бизнесу и тому, что происходит в данный момент, и тому, что я могу добавить сейчас в свою жизнь и в свой бизнес. And that's so cool, and I would like to invite people to do this. Это очень круто, я приглашаю всех, на самом деле, это сделать. Guys, if you have recordings of Graham sessions, or you can go to the new ones, we will have it soon. Да, ребята, если у вас есть, соответственно, записи, либо старых сессий, либо сейчас у нас будет выходить несколько новых, то переслушивайте их, пожалуйста. And you can do it not only in free time, you can support your creation time with the listening of it. И вы можете это делать, на самом деле, не только в свое свободное время, но и во время творчества, во время того, как вы создаете что-то. Просто прослушивать их. I am doing a lot of tasks and have this recording tune on, and that's something different. И я, соответственно, у меня много сейчас задач стоит, и я просто ставлю эту запись, слушаю, и это действительно придает много всего нового. And the first thing I would like to ask you, Graham, why these things are so supporting, and how does it work? И первое, что я хочу спросить тебя, Грэм, это почему-то эти все вещи такие поддерживающие, и что можно, соответственно, из этого получить? Yeah, that's a good question. So, это очень хороший вопрос. You see, one of the things that what we're creating and what we're opening the space up to for people. На самом деле, первое, что я хочу сказать, что это то пространство, которое мы открываем для людей. Is what you said, it's that supportive energy, right? Yeah. И это вот поддерживающая энергия. The reality is, the actual supportive energy that is available to you. И в реальности, да, вот эта вот поддерживающая энергия, которая есть, is that you actually have everything it takes to create everything you desire. You're on mute. Ага. Меня слышно? Просто я вижу, что меня включает организатор, я не понимаю, у меня выключено. И, соответственно, эта возможность дается вам для того, чтобы создать все, что бы вы хотели вообще создать в своей жизни. And it's, you know, when, how do I put it? It's like when you start to empower yourself to
realize and acknowledge that there is nothing else that you require other than your choice. И я бы хотел вам донести, что если вы посмотрите на это, то вам ничего не нужно, кроме вашего выбора. Then that is the most supportive energy that you can have access to. И это та самая поддерживающая энергия, к которой вы можете получить доступ. You know, and business only becomes heavy and difficult when you believe you don't have choice. И бизнес становится тяжелым и сложным только в тот момент, когда вы верите, что у вас нет выбора. Yeah. Yes, exactly. And as for me, this is something so in common ESC's recording. И, соответственно, для меня, да, это и есть, и очень много в этом есть похожего на энергии, которые есть в ESC, в энергетическом синтезе. Бытия. Да. Единство. Единство. Энергетический синтез единства. And you changed the name. И ты просто изменил название. The class and the sessions. Yeah. And I wanna know more about that. И я хочу знать больше об этом. Расскажи нам, пожалуйста, еще об этом. So we had the SOB, Symphony of Business, and now we have Business of Creation. Correct. Yeah. Соответственно, у нас было до этого SOB, это симфония бизнеса, а теперь у нас есть бизнес создания, Business of Creation. Yeah. Well, the thing is, you are different every single day. На самом деле, вы себя ощущаете каждый день по-разному. Вы каждый день другой человек. And your business is different every single day. И ваш бизнес также сам становится другим каждый день. And a part of having ease with business is allowing the changes that it's asking for. И, соответственно, чтобы быть в бизнесе с легкостью, это просто принимать те изменения, которые он просит. And the thing that I desire to create with the classes that I'm doing, which are mainly focused with a business energy. И вот и задача, которую я ставлю перед этими классами, которые я делаю, это воспринять эту энергию. Are actually showing people exactly what you're talking about, where you start to acknowledge and you start to claim this energy of support that business is. И, соответственно, это давать людям возможность увидеть эту энергию, энергию поддержки, которой является бизнес. You know, and one of the great examples of this is that the world has changed so much in the last few weeks. И один из прекраснейших примеров — это то, что мир поменялся, просто невероятно поменялся за какие-то несколько недель последние. If you try and keep everything the same, you're going to kill your business. И если вы оставляете все таким, какое оно есть, вы собираетесь просто убить свой бизнес. And you wouldn't be able to have beautiful babies contributing to your conversation. И у вас не будут, соответственно, хорошеньких малышей, которые будут вам вкладом в разговор. And this is what the classes are about. It's like, it doesn't have to be right. It doesn't have to be perfect for you to create success. И мои классы о том, что вы не должны быть правыми, вы не должны быть идеальными для того, чтобы создавать успех. And what was occurring is people were coming to the Symphony of Business class for the technique. И вот что происходило. Люди приходили на классы симфонии бизнеса для использования техник, инструментов. And it's like, if they have the technique, then they can change things. И они думали, что если у них будут эти техники, они смогут изменить вещи. You know, if they have this magical technique, then they can create business. Получается, если у них есть восхитительные волшебные инструменты, они могут создавать бизнес. And that's not what it's about. Но это не то, о чем это. Because what happens when you don't have the technique? А что происходит, если у вас нет этих техник? Does that mean you can't create? Это значит, что вы не можете творить? So what got created through
the changes was showing people that their business is not what they think it is. И, соответственно, что было создано в момент этих классов, это то, что бизнес — это не то, что мы думаем, чем он является. And they don't need to be highly skilled or highly educated or have some fancy technique to create something different. И людям не нужно иметь какие-то определенные качества, что-то уметь очень хорошо делать или иметь замечательные инструменты, чтобы создавать. So the business of creation is really now about gifting people the awareness that they have everything it takes to create. И, соответственно, новый класс бизнес-создания, business of creation, это то, что подарить людям возможность поверить, что у них уже все есть для того, чтобы создавать бизнес. And one of the big changes in the new class is that we start to activate the receptors of success. И какое произошло у меня огромное изменение, это то, что в новом классе мы позволяем людям воспринимать, быть получателями этого успеха. So that you can start to receive what will work and what will create a successful business. И, соответственно, чтобы получать то, что будет именно работать и что будет создавать успешный бизнес. And I think your baby agrees. И он думает, что у меня ребенок соглашается. Да, наверное, я пойду закрою дверь, чтобы все ее не слышали. Yeah, I think she reacts on some special stuff, you know. Yeah, and this, I'm so grateful for this because so often, you're watching all these famous people now taking all their TV programs and all their concerts and all that, they're taking them home, right? Ну и, соответственно, сейчас очень интересные вещи происходят. Все известные люди, они переносят свои телевизионные программы, свои концерты, выступления, все домой. And then they try and create this fantasy that everything's perfect and everything's quiet and everything looks good. And it's just, why would you want to live under that pressure? It doesn't work. И, соответственно, они пытаются показать, какое все идеальное, да, что ничего нет вокруг них, что абсолютная тишина, но это не настоящая жизнь. Yeah. И это так не работает, сказал Даша. The reality is everything, every distraction, every noise, everything that's in your life is actually a contribution. И, соответственно, да, все, что есть в вашей жизни, вы меня еще видите? И все, что есть в вашей жизни, любое отвлечение, любой звук, это всегда есть вклад. So that's the biggest. Yeah, so that's the really big change. It was, I wanted people to get away from asking for a special technique so they can feel empowered. И, соответственно, это вот большое изменение, которое произошло, это не то, чтобы люди запрашивали эти определенные инструменты, которые бы давали им силу действовать. And I actually would like people to be empowered. Я хочу просто, чтобы люди понимали, чтобы они были воодушевлены и вселены в них, соответственно, власть и сила. And there is a huge difference for me between Joy of Business classes and this class. И для меня есть большая разница в этом классе, соответственно, и в классе радость бизнеса, Joy of Business. Because there is something about giving a lot of tools in Joy of Business classes. That's amazing tools. Потому что в классе, потому что в классе Joy of Business действительно дается очень много очень прекрасных инструментов, которые можно использовать. But it's not something which is really changing you as an entrepreneur. So it's something that they giving you, and you can use that. Но это что-то, что не меняет тебя как предпринимателя. Это просто дается тебе условно сверху, и ты можешь это использовать, если хочешь. And I was working as a marketologist for years. And I had a lot of tools, and I saw a lot of situations when people have the tools, but they can't move something or change something.
Я работала очень много лет маркетологом, и у меня очень много инструментов всяких различных, но я видела ситуации, когда люди не могут сдвинуть ситуацию с места, даже имея эти инструменты, они не могут что-то поменять. And as I get, the best way will be to have, for example, first your class and change a lot of with yourself, and then go to take some more tools with more pragmatic ideas. И моя мысль, на самом деле, что сначала нужно взять вот этот твой класс новый, чтобы поменять что-то в самом себе, а после этого уже взять класс с инструментами, да, пойти на класс, и чтобы у тебя были уже инструменты, которые ты можешь прагматически использовать. Yeah, thank you. That's actually a brilliant way of putting it. Да, спасибо, это очень прекрасная, на самом деле, мысль, как это ты подала. And it's like, you know, it sounds silly, but it's like, it's you can have all the tools in the world. It's like having a car, but if you don't know how to drive it, you know, it becomes a little bit of a different beast altogether, right? Это может показаться, да, глупым, но если у тебя много инструментов, ты не знаешь, как их использовать, это как, например, у тебя есть машина, но ты не умеешь водить, и тогда получается, что машина тебе совершенно бесполезна. And that's what we get to in this class is there's this energetic connection, this reconnection with you, and the consciousness, the support and the energetic awareness of business. И в то, что мы получаем в этих классах, это вот эту вот энергию поддерживающую, которая есть вокруг людей, они ее учатся воспринимать. And that's when things really start to come together, because when you put those tools together with your awareness and your knowing, that's when this whole magic starts to happen. Yeah, really. И, соответственно, если у вас есть вот это знание, а также есть вот эта вот уверенность в себе, и вы начинаете это соединять вместе, тогда и случается волшебство. And the one thing, like I said earlier, the one thing that we really get to change is that people have only ever been taught how to fail. И то, что мы должны на самом деле посмотреть еще, это то, что людей учат только иметь провалы, неуспех. And it's like no one ever shows us how to actually how to succeed. Но никто нам на самом деле никогда не показывает, как преуспевать. Yeah, and from a very different level, because it's like succeeding as being you is something very different than being successful. Соответственно, преуспевать — это быть собой. Это на самом деле нечто другое, чем быть успешным. And I'm so grateful for these sessions. This is something that I like most to do in the whole sessions which I can offer to the people. И мне очень спасибо тебе огромное за то, что есть эти сессии. Это то, что я очень люблю, и то, что я могу предложить другим людям. And the most amazing thing during this session is be connected with these magic businesses of clients. И самое интересное, что мне нравится, это то, что ты можешь соединиться с этими волшебными бизнесами клиентов. And during this connection and perceiving these energies, I'm usually see that the business it's something really, really different than what client is describing to you. И в тот момент, когда я соединяюсь с энергией этого бизнеса, осознаю ее, то мне становится очень интересно, потому что энергия этого бизнеса, они намного отличаются от того, что мне рассказывает клиент о своем бизнесе. So the business usually bigger. And обычно они намного больше, эти бизнесы, намного более успешны. And more lighter and other things. And it's so different. It's like what we usually create with our businesses with a lot of judgments. Yeah. И получается, что бизнес, они как-то себя воспринимают намного легче, чем люди об этом рассказывают. А мы, когда о них рассказываем, очень много суждений на них накладываем. And for me, it's like my therapy. When I see this, I'm realizing like,
first of all, I'm doing the same with mine. И для меня это на самом деле такая даже самотерапия, потому что я понимаю, что я то же самое делаю со своими бизнесами. And this is real magic, all these sessions. And I would like to ask you to say more about what's happening with the sessions. So people who had a class with you 2.5 days, they can offer these sessions still the same situation, yes? Соответственно, эти сессии, это вот это волшебство, которое дается во время них. И получается, те, кто прошел твой класс 2,5 дня, они могут также предлагать эти сессии другим людям, правильно? Yeah, so no, we don't teach the Symphony of Business sessions anymore in the business of creation. Нет, на самом деле мы сейчас больше уже не учим людей давать симфонию бизнеса на классах на новом классе бизнес-создания. Because, like I said, unfortunately, people were using it in a way that wasn't really actually contributing to anything or anyone. И получается, к сожалению, просто люди использовали это знание до этого, не будучи вкладом для кого-то или для чего-то. But what has occurred is actually the whole 2.5 days of class now is actually just one sort of big energetic session. And you connect into that energy naturally now. И сейчас весь этот класс 2,5 дня — это вот создание одной большой такой энергетической зоны, к которой ты присоединяешься и получаешь. Yeah, and so we still learn the way to connect to the business and a way to energetically work on the business. It's just not done through a symphony of possibilities session now. И, соответственно, сейчас мы тоже учимся соединиться с бизнесом и посмотреть на него с энергетической стороны, но это получается не через симфонию возможностей. Yeah. So my question is now, what about us, who is offering these sessions and who likes it so much? Мой вопрос теперь о нас, о тех, кто на самом деле ведет эти сессии, предлагает их. Что мы должны делать в этой ситуации? Well, it's a brilliant question because what you'll actually notice is the smart people who are doing the sessions for contribution and creation. Но на самом деле это великолепный вопрос, но умные люди, они делают эти сессии и дают, и являются вкладом, и являются дополнением другим людям, имеется в виду, хорошо им делают. Have all been the ones that have gone to Symphony of Possibilities class. И, соответственно, все, кто ходили на симфонию возможностей. So you're required to do a Symphony of Possibilities class with Dane to carry on doing the Symphony of Business sessions, yeah. И получается, для того, чтобы продолжать делать симфонию бизнеса, нужно обязательно пройти класс у Дэйна на симфонию возможностей. Yeah. So we can still call it SOB sessions. Yeah. И можем ли мы это все еще называть SOB, симфонию бизнеса? Yeah, definitely. Да. It's Symphony of Possibility for business. So Symphony of Business, absolutely, yeah. Да, это, конечно, симфония возможностей для бизнеса. And I still obviously offer private sessions and stuff during classes and all that as well. И я предлагаю частные сессии симфонии бизнеса и во время класса, и вне классов. But we changed the name of group session. Но мы поменяли, соответственно, название этих групповых сессий. Yeah, again, because what I want to get people to now is something much bigger, rather than where they using the technique like to stop themselves. И, соответственно, я сейчас хочу людям донести, что можно делать нечто еще большее, а не просто использование этих инструментов для того, чтобы, делать симфонии. And also what the new quote-unquote sessions are, which are the business creation energy pulls. The really great thing about that is that people can actually do that without me. They can actually take that technique, they can take it with them
anywhere and actually use it. Но что есть прекрасного в этом новом классе бизнеса, создания, это то, что люди могут использовать ее без меня. Они могут это взять и пойти дальше, потому что получают этот огромный энергетический посыл. That's amazing. Это Elvira великолепно. is asking, and now, if I will take SLP and then your class, can I offer that SLP sessions? Естественно, есть вопрос у нас, да, в чате, что если я возьму этот класс, да, и смогу потом я делать SLP-сессии. У меня чат, к сожалению, закрыт, я, может быть, плохо прочитала вопрос. Извините, сейчас, если пройти симфонию возможностей и класс с Грэмом, можно будет делать сессию бизнеса? Спасибо. Yeah, so if someone has done a Symphony of Possibilities class, and then they come and do a class, the Business of Creation class, they will have the energy of being able to do a Symphony of Business session, yes. Да, все правильно. Если вы проходите класс «Симфония возможностей», дальше вы проходите мой класс «Бизнес-создание», и после этого, соответственно, вы можете делать симфонию бизнеса. Because in the Business of Creation class, we're still getting to the consciousness of business and that partnership of business, which was the main energy that you work with in a Symphony of Possibilities, a Symphony of Business session. И, соответственно, да, во время класса бизнес-создания мы работаем с этой энергией, которая и есть основополагающей энергией в сессиях симфонии бизнеса. Elmira then asking, what's the difference between energy pools and the class, the whole class? И, соответственно, Эльмира спрашивает, какая есть разница между энергетическими протяжками и энергией класса. Мне надо действительно как-то открыть чат, чтобы лучше его видеть. Look, it's not easy to explain because it's like the class is this huge roller coaster of breaking through all the walls, all the barriers, and everywhere we've set ourselves up to fail. Соответственно, это очень сложно на самом деле объяснить, потому что весь класс — это такие американские горки, по которым мы едем, и в момент нашей езды мы разрушаем все барьеры, все преграды, все наши ограничения, которые у нас есть, о том, что мы можем провалиться. And one of the things that, like I mentioned earlier, that we start to really change. И одна из вещей, которую я уже упоминала до этого, что мы начали изменять, is that in the classes, you start to activate the receiving of success. во время классов вы начинаете активировать эту способность получения успеха. And that takes a couple of days to get to, because there's a lot of stuff we've got to work through. И на самом деле это занимает несколько дней, чтобы вы могли подойти к этому, потому что нужно много что проработать. And where the energy pulls are just, it's that extra support, like you were talking earlier. It's that moment where you just can't seem to get through to something different. А вот с энергетическими протяжками это такая вот, как мы уже говорили до этого, когда Даша упоминала, что это некая энергетическая поддержка, которой вы просто соединяетесь. And the energy pulls are like that refresh, that extra contribution to outcreate the next level, to go beyond the block that you've put yourself into. Это такая возможность, энергетическая протяжка, пройти сквозь тот блок, в который вы себя поставили, и сделать некую такую, как кнопка refresh, да, обновление. And also, what's unique about the business creation energy pulls is, have you ever allowed your business to receive? И что вот уникального есть в классе бизнес-создания, это вы вообще позволяли своему бизнесу получать? And one of the things I'm able to do is tap into the energy of your business. И одну из вещей, которую я умею делать, это обращаться внутрь вашего бизнеса.
And so from that energy, I tap into everyone's businesses, and together we create this level of receiving that hasn't been available before. И, соответственно, таким образом мы обращаемся ко всем бизнесам, которые есть, и мы можем получить тот уровень получения, который до этого был невозможен и не достигнут. And also, the thing that I'm not really meant to say about energy pools, but I will say it. И еще одна вещь, которая на самом деле не говорится о энергетических протяжках, но я все равно ее скажу. Energy pools are about actualization. А энергетические протяжки, они об актуализации. Okay. And I would like to add here a very pragmatic things, that if I'm using that energy boost, I really see the results with the creating more clients, more cash flows, and that's really about having that and actualizing it in your business. Я хочу, еще сюда добавить одну очень достаточно прагматичную вещь о том, что когда вы делаете энергетические протяжки, вы получаете больше клиентов, больше денег, и таким образом вы это привлекаете в свою жизнь. Yeah, because, the main thing that we miss is the energy and the energetics of creation. На самом деле это именно так, потому что у нас много отсутствует этой энергии получения. And during the energy pool, you get to actually, the energy, because there's so many people on it, what happens is when one person receives something, и получается, во время этих энергетических протяжек столько много людей попадают в эту энергию, и когда кто-то получает, it invites everybody else to receive more as well. Он приглашает еще большее количество людей тоже получать. And then it's called an energy pull because you pulling in the molecular constructs of whatever it is that you want to create together. И почему это называется энергетической протяжкой? Потому что вы протягиваете эту энергию, прямо молекулярный конструкт некий, который вам позволяет после этого создать то, что вы хотели создать, о чем вы размышляли в этот момент. And because you're connected to this openness of receiving, that allows you to receive things that you've never received before. И получается, в момент энергетической протяжки вы открываете себя к получению, и таким образом вы получаете то, что до этого вы не позволяли себе никогда в жизни получать. And Anastasia is asking how to go out from the lack, money, business, or joy of living. Does it work to use this energy pools for that? Соответственно, вопрос Анастасии: каким образом можно выйти из состояния нехватки денег, бизнеса, радости в жизни, и помогает ли протяжки, и что еще возможно? I can pretty much guarantee you it's the one tool that nobody uses that would allow you to create exactly what you said. И я должен сказать, что это действительно тот инструмент, который многие не используют, и это позволит вам сделать все, что вы просите. I'll give you a quick short story on how powerful the energy pools are. И я сейчас расскажу вам такую маленькую, совсем короткую историю о том, как работают энергетические протяжки. So a few years ago, when I was looking for a new housekeeper, Несколько лет назад, когда я искал новую экономку в дом, I was just getting frustrated for like 2-3 weeks. I just couldn't find someone that was energetically going to work for me. И несколько недель я был просто в таком раздрае, потому что я не мог найти того человека, который энергетически бы мне подошел. So I started doing the energy pulls to pull someone in who the house was looking for. И я стал делать энергетические протяжки на поиск того человека, которого бы дом захотел иметь. And truly, I'm not joking about this. The next day, someone knocked on my door. И вы не поверите, но на следующий день, это правда, кто-то постучал мне в дверь. And said, "Are you looking for a house cleaner?" И спросил меня: вы ищете экономку? And I said, "Yeah."
And she stayed with us for probably about 1.5 years, 2 years. И я сказала «да», и она осталась с нами около 1,5-2 лет. So they That's work. really amazing. И это Yeah, работает. and that's something which Gary said about marketing on that staff handling call. About that, it's not doing something from the idea of the Slack that you need to do something. Yeah. It's И, about соответственно, being. это то же самое, что говорил Гэри на звонке, который касался маркетинга, о том, что не нужно прямо что-то делать, нужно просто быть этим. Yeah, and it's exactly that. And that's what the business of creation is, right? It's this unraveling of where you functioned from lack and where you functioned from failure. И, соответственно, да, вот об этом и есть бизнес-создание, о том, чтобы убрать вот эту вот историю о том, что вы функционируете от нехватки или от провала. And you start to have this different congruency with your life and with your business. И получается, у вас возникает некое такое соединение с бизнесом и со своей жизнью. And it's like you're saying, you know, marketing, you can have the best marketing plan in the entire world. У вас может быть самый лучший маркетинговый план во всем мире. But if you're not congruent with that success energy, that joy energy of receiving, it's not going to work. Но если вы не соответствуете вот этой энергии радости, энергии успеха, то он не сработает. And yeah, that's the difference. It's like if you did energy pulls from not what do I have to create. Если вы делаете энергетические протяжки не из того, что я должен создать, But what would I truly like to create? но из того, что я действительно хочу создать, хотел бы создать. That's when the magic shows up. И именно тогда волшебство проявляется. Yeah. And I would like you to say more about you. And Я хочу немного рассказать о тебе. questions. Есть несколько вопросов. You know, which I saw, people would like to know a lot about our business experiences when we are facilitating about business. И люди, они интересуются нашим бизнесом, бизнесом фасилитатора в тот момент, когда мы делаем сессии бизнеса. And the first thing which was really interesting for me, that a lot of people not like getting access business as a business. И I know. одна интересная вещь — это о том, что люди не воспринимают access business как бизнес. The most So amazing they thing. usually asking, yeah, you know, they asking like, yes, okay, and what's his business? Yeah. And you say, И многие he's люди a просто... CF. И многие люди просто спрашивают, в тот момент, когда ты вроде бы рассказываешь, вот он занимается этим, они спрашивают, а в чем его вообще бизнес? Он работает CF, да, сертифицированным фасилитатором. Yeah. And what I would like to do, like to have here some more space and explanation from you, for example, about what this includes. И я бы хотела, чтобы ты, может быть, сейчас немножко поговорила об этом пространстве и вообще о том, что это в себя включает. Yeah, it is interesting because creating, and I'll give you a little bit of a difference now, but I'm just going to give it in simple words for the moment. Сейчас я попробую с простыми словами объяснить на данный момент, да, как это происходит. But creating an access business is probably one of the most complex businesses to create in the world. Но на самом деле создать access business — это создать самый, возможно, сложный бизнес в мире. And I know. Я знаю. Because people don't really realize that firstly, it is a global business. И, возможно, люди в самую первую минуту не понимают, что на самом деле это глобальный бизнес.
I mean, you're dealing with people in multiple languages, multiple currencies, multiple platforms. И потому что вам придется общаться с людьми на разных совершенно языках, с людьми, которые говорят на разных языках, они на разных платформах работают, у них совершенно разные представления о жизни. You know, like for myself, my current business is probably in about 40 different countries. И мой бизнес в данный момент, наверное, в 40 разных странах происходит. We've got 7 languages. У нас 7 языков. And we've probably got about 30 to 40 people working with us. И, наверное, на нас работает около 30-40 человек. And the biggest difference, and this is what people don't realize, is, you know, you brought up to deal with, let's say, 5 aspects of business, right? Но многие этого не понимают, но, например, вам нужно иметь дело с 5 аспектами бизнеса. When you're creating an access business, you're not only creating this reality, but you're creating beyond this reality. Но когда вы делаете бизнес-аксесс, вы создаете бизнес не в этой только реальности, вы создаете бизнес за пределами этой реальности. And you're creating from being aware of everything. И вы создаете из осознанности обо всем. Which means you have to deal with everything. И это означает, что вам нужно иметь дело со всем. And most of all, the biggest challenge about an access business is that it facilitates you every single day. И есть такое, точнее, отличие этого бизнеса в том, что этот бизнес тебя фасилитирует сам каждый божий день. And if you turn off your awareness and you turn off from being present, it kicks you in the butt. И в тот момент, когда ты выключаешь свою осознанность, ты начинаешь ее не воспринимать, то он тебе дает пинок под зад. And there's no hiding from that. So it's an incredible muscle to actually build. И нет, от этого не спрятаться. Это на самом деле такой мускул, который нужно разработать. And right now, So it's like a mark when people are not very successful in access business. That means that they not including awareness into creation. И получается, если люди не успешны в аксесс-бизнесе, то они не включают свою осознанность в этот бизнес. Look, most, and I generally say this, but most people who don't succeed with an access business, и на самом деле, если люди не преуспевают в аксесс-бизнесе, are not succeeding because they're making it about them and they're making it about money. Это потому, что они делают себя центром этого бизнеса, и они делают его ради денег. And they're also not allowing consciousness to contribute to them. И они не позволяют осознанности быть вкладом для них. So, you know, creating an access business is truly something so different and so unique. На самом деле создать аксесс-бизнес — это очень такая задача, другая совершенно и уникальная. And it's not as easy as everyone thinks it is. И это не так легко, как многие думают. You've really got to commit. If you treat access business like a hobby, you're going to get hobby results. И вам нужно действительно в это вкладываться. Если вы будете обращаться с этим бизнесом как хобби, то на самом деле будет давать вам результаты хобби. And you've got to create it for people, not for you. И вам нужно создавать его для людей, не для себя. And not many people are willing to give up their needs for others. И не очень много людей готовы свои собственные нужды ставить на второй план ради других. And a lot of people thinking around that business access, it's only about facilitating classes when you have like everything from the access. Like you have manual, you have a lot of things, and you just need to go and have a class. But there is a lot of
activities beyond that. И многие очень думают, что Access Business — это только про классы, о том, что у тебя все есть, ты все получаешь от Access, есть, соответственно, мануалы, учебники, есть все инструкции, и ты просто идешь и делаешь классы. Но столько всего другого есть, и огромное количество за пределами этих классов. Yeah, well, it's funny that you say this because I was actually looking at this today. Это очень смешно, что ты мне сейчас это говоришь, потому что я сегодня об этом думал. So I must have been aware of something. Наверное, у меня была осознанность про это. And you look at it. So an Access business has an online business. В Access есть онлайн-бизнес, It has a live streaming business, есть, соответственно, лайв-стримы, live events business, есть онлайн... Живые классы. Нет, это живые классы, да, это живые классы. Мгм. They are not the same. Но They are это не одно all и то же. completely different. Они все очень друг от друга отличаются. They require different awareness, different questions, different setups. И они требуют разные вопросы, разную осознанность, разное окружение. Where most event companies are just doing one event and they have the same venue, they have the same setup, the same concept, right? И компании многие делают, например, одно событие, у них одно и то же место, где они его проводят, одно окружение, один и тот же способ, как они это делают. I mean, this is not only are you setting up a live event, but you're dealing with everything else that's possible at the same time. Но это не просто вы создаете событие живое, да, живой класс. Нет, вы занимаетесь всем, что вокруг этого происходит в одно и то же время. You got to make sure people pay you. Вы должны быть уверены, что люди вам заплатят. How do you create the platforms for people to pay? И как вы создадите эту платформу, по которой люди могут вам оплатить? You've got to register in all the tax authorities. И вам нужно также во всех налоговых органах зарегистрироваться. You've got to have Surprise, guys! Yeah, Это you've got to have, удивительно, да. exactly. You've got to have a really good accountant who has global tax knowledge. И вам на самом деле нужен очень хороший бухгалтер, который будет знать о налоговых законодательствах очень многих стран. You've got to have an access to a lawyer, so you have the right documentation for your data protection, your copyrights, all of that. И у вас должен быть очень хороший юрист, который будет знать обо всех тоже законодательствах, который будет хранить ваше авторское право. So yeah, I'm grateful people think it's easy because it means we're doing a good job. Я очень рад, я Yeah. очень благодарен, что люди думают, что это очень легко, потому что это значит, что мы делаем прекрасную работу. But And for me, yeah, the most huge thing is about working with the people, because in Access it's so different. Yeah. And when you're starting, it's really something not the same as in past in other world. yeah. И, соответственно, в Access, что для меня очень привлекательно, это то, что ты работаешь с огромным количеством людей, это все про людей, но на самом деле это не так, как это было во всех других работах, которые у меня были до этого. So a lot of tools really doesn't work from the past, and and what's required to know more and add more consciousness into these creations. И столько инструментов, которые до этого работали, они здесь не работают, и нужно добавлять больше осознанности для того, чтобы получать больше и делать это правильно. Yeah, well, again, that's the thing. It's like the difference is that you are really there to empower people. На самом деле, да, здесь вы находитесь для того, чтобы воодушевлять, вселять силу в людей. It's not like people are coming to work for you and you giving them a whole like job description. Это не то, что люди к вам приходят, и вы им даете инструкцию трудовую. You've got to learn how to become aware of what people are great at. Вы должны знать, что именно вот эти определенные люди умеют делать лучше всего. And you've got to be able to manipulate them to choose that. И вы должны так сманипулировать, чтобы они выбрали именно эти задачи.
Because most people come in because they want to do a job, right? Потому что многие люди приходят, почему они приходят? Потому что они просто хотят работу. But that's not what's going to create a growing, succeeding business. Но это не создаст растущий и успешный бизнес. It's like if you see one of your staff are really great at whatever, something that, like, let's say they at marketing, for example. Ну и, например, вы видите, что кто-то из ваших сотрудников, он просто великолепен в маркетинге. But they studied accounting. Но они учились на бухгалтера или экономиста. How do you get them to see that that's actually what they're great at? И как вам показать для них, что для них важнее делать работу маркетолога? And with that, you've also got to be willing to be out of control. И в этот момент вам нужно тоже выйти из своего контроля. And two most important things with dealing with staff. И две очень важные вещи, которые нужно иметь в виду, когда вы общаетесь с сотрудниками. Is one, you have to be willing to hire people who are better than you. Первое, вы должны быть готовыми и хотеть нанимать людей, которые лучше вас. And two, you got to be willing for people to leave. И второе, вы должны быть готовыми к тому, что люди хотят уйти. Now, what does this reality tell you? Hold Что on to говорит your эта реальность? staff no matter what. Держитесь за своих сотрудников, неважно, что происходит. Удерживайте их. Yeah. So I hope I answered what you asked me. Я надеюсь, я ответила на вопрос, который ты задала. Yes, exactly. And Да, спасибо. I just see how not many facilitators are building a big team or really build something which I call business. I usually one facilitator have maybe assistant, and that's all. And И то, что я вижу, и то, что я вижу, это на самом деле сейчас фасилитаторы, они никогда не создают большую команду, они имеют, в лучшем случае, одного ассистента. И это небольшой бизнес. It's like the place where business ends. И это то место, где бизнес заканчивается. And I think that's why a lot of people not think that access business is about business. И я думаю, наверное, это одна из причин, почему многие люди думают, что access бизнес — это не бизнес. Well, the thing is, one of the things that you learn when creating an access business. Есть такая, когда ты создаешь access бизнес, ты учишься одной вещи. And I want to change it because я хочу это немного поменять. We're not actually creating an access business. Мы на самом деле не создаем access бизнес. We're in the business of facilitation. Мы находимся в бизнесе фасилитации. Okay. And the business of facilitation is truly universal. И бизнес фасилитации, он совершенно универсальный. And one of the most interesting things that so few people get about consciousness. И одна из очень интересных вещей, но которую понимают очень мало людей об осознанности, is that the more consciousness you choose to be, the more conscious you be. Чем больше осознанности вы выбираете, чем больше осознанным вы являетесь, the more pragmatic you become. Тем более прагматичным вы становитесь. And pragmatic is simply doing what works. А на самом деле прагматичный — это делать то, что работает. And when you're not dealing with judgment and points of views and conclusions and limitations, и когда вы забываете про точки зрения, про ограничения, про осуждения, you tend to find you have a lot more time. Вы понимаете, что у вас намного больше времени освобождается. And you just do what works. So you're not spending hours doing stuff that has no point to it. И вы делаете только то, что работает. И у вас нет вообще возможности делать то, что не приносит никаких результатов. And I can pretty much guarantee you, if Gary and Dane ran a company like Amazon,
И я вам могу гарантировать со стопроцентной уверенностью, что если бы у Гэри и Дэйна была компания, например, как Amazon, there would be a lot less people needed in that company. там нужно было бы намного меньше людей. You know, and it's because you do it so differently. Это потому, что это делается очень по-другому. Yes, and it was for me like going to the forest where you really don't know who is responsible for what, because a lot of people doing so many things, so many jobs, and they in the same time handling a lot of things. Yeah. Для меня это на самом деле было как попасть в лес, в котором я не понимаю, что происходит, потому что очень много сотрудников, они делают совершенно разные вещи. У них есть определенные задачи, но при этом они делают еще много других задач параллельно. Yeah. And there is no like hierarchy in this like reality. Yeah. И вообще нет иерархичности, нет никаких подчиненных. Well, that's it. Because one of the things that you start desiring is everyone's awareness. На самом деле, да, потому что получается, что вы желаете, чтобы все имели осознанность. And you're not trying to be the one at the top trying to get everything right and know everything all the time. И вы не стараетесь быть неким боссом наверху, который думает, что все должно быть правильно, и что все должны быть правильными, и как должно быть. And when you start empowering people and asking for their awareness and what they get would work. И в тот момент, когда вы начинаете давать людям возможность проявлять свою осознанность, вы их вдохновляете, и говорите им то, что они думают должно сработать. They start to have gratitude. Они начинают быть вам благодарными. And then when someone's got gratitude and creating with you, that is a magic formula. И когда у людей есть благодарность, и они создают вместе с тобой, то это вообще волшебная формула. And it breeds leaders. И это создает лидеров, выращивает их. And the interesting thing, if you've ever had a meeting with the core team of Access, it's really interesting. Because если у вас когда-то была бы возможность встретиться с командой Access, there can be 10 people sitting in a meeting, and there'll be like a couple of ideas that come together. И, например, на собрании бы сидело 10 человек, и было бы пара идей, которые они обсуждают. And it's never, okay, you do this, or you do this. It's always, who would like to do this? И никогда нет такого, что вот ты делаешь эту задачу, ты делаешь другую задачу. Есть просто вопрос, кто бы хотел этим заняться? I mean, what company does that? Like, you choose your job. Какая вообще компания может себе это позволить? Ты сам выбираешь себе работу. Yeah, so it's a very different creation. Это вообще совершенно другое создание. Usually can say that, oh, guys, I just realized that this doesn't work for me. Please, somebody take it off. Но это очень круто, потому что можно сказать, ой, эта задача для меня не работает. Пожалуйста, кто-нибудь возьмите ее. For me, it was so amazing, like first time that I can choose and I can change something after saying yes. И для меня это было реально удивительным, потому что ты сначала можешь выбирать, чем тебе заниматься, и после того, как ты сказал «да», ты можешь даже отказаться от этого. Yeah, and it's beautiful because, I've been in a couple of meetings with Gary and Dane and the team creating a few different projects. And да, это удивительно. Я был пару раз на совещаниях с Гэри и Дэйном, и мы обсуждали несколько проектов. And it's really all about choice. И это все про выбор. And you can go to those meetings and walk away doing nothing, and you can go to those meetings doing everything. И вы можете прийти на такие собрания и не делать ничего, или вы можете прийти и делать все. And no one judges you. И никто не будет вас осуждать. That's really cool. Yeah. Это очень круто. Yeah, so I really hope people get the sense that creating an access business is
you got to get that we're creating something that's never been created before. И я бы очень хотела, чтобы люди поняли, что создание access-бизнеса — это создание нечто такого, что до этого никогда не существовало. And if you would start creating your businesses from not copying what you've seen before, and И если, go for it. Thank you. И если вы будете создавать свой бизнес именно из той точки, что до этого такого не существовало, And using the energy pulls and receiving, и будете использовать энергетические протяжки и получения, you will also start to create something that's never been done before. вы тоже сможете сделать то, что до этого никогда не было создано. And then you might actually enjoy your business. И в тот момент вы получите удовольствие, скорее всего, от своего Imagine that. бизнеса. Просто представьте себе. Irina is saying that it will be so interesting to see this team and to have some conversations with them and what's possible here. Which team? We are here. Yes. Katya, you're muted yourself. She's had enough. She's like, I'm choosing not to translate anymore. Ульяна, help me. No, sorry. Да, извините, пожалуйста. Ирина написала, меня же слышно, правда? Да. Было бы интересно посмотреть на такую команду и пообщаться с ними. Что еще возможно, да. And we ask what she means here because we are here. И мы спрашиваем, да, что имеется в виду под командой, потому что вот мы здесь находимся. Irina, can you add something? Ирина, можете добавить еще что-то, пожалуйста? What do you mean and Что вы имели в виду под командой и под вопросом своим? We can add anything if you let us know what you're talking about. Мы можем добавить все, что угодно, если поймем, о чем вы говорите. So I just want to add that a lot of people which we invite into the place of power, they are creating with access a lot of things. Я хочу добавить, что тех людей, которых мы приглашаем вместо силы, они создают очень много вещей. Они приходят, да, и делают совершенно другие интересные вещи. Мне кажется, Ирина что-то добавила, да? Сейчас. She's saying that to see the meeting and how they are dealing with the tasks. Соответственно, увидеть команду и как они раздают эти задания, хотелось бы. You can choose to be the part of this creation. Yeah. На самом деле, вы можете выбрать, Ирина, да, частью быть этого создания. Well, guys, if you want to see how to create something that's never been created before. И да, если вы, ребят, хотите увидеть, как создается что-то, что до этого никогда не было создано. And you want to get a sense of what it's like to create multiple businesses within a business. И хотите понять, как создать мультибизнесы внутри одного бизнеса, самые разнообразные бизнесы. And enjoy success. И наслаждаться успехом. You might want to go spend time with Juliana and Daria. Вам нужно просто провести побольше времени с Ульяной и Дарьей. Okay, you guys have created something that nowhere in the world has actually seen yet. И то, что Даша и Ульяна создали, это то, чего до этого в мире никогда не было, и никто никогда не видел. So don't choose this. Yeah. So sign up for a 3-month internship and learn. Запишитесь на 3-месячную стажировку к ним и научитесь. Нужны стажеры. That was our promotion call. Yeah. Да, это был, соответственно, пиар-звонок, продвижение места силы сотрудники. Well, this is also the thing. Like, people are so blinded because they never willing to learn from other people. На самом деле люди почему-то находятся в некой слепоте. Они не видят, что они могут учиться от других людей. And the few whatever weeks we spent with you guys in St. Petersburg,
I learned just as much as probably as you guys learned, you know. И в тот момент, когда я провел несколько недель с вами в Санкт-Петербурге, мне кажется, я научился такому же количеству вещей, что вы от меня научились. And now I had to fire all my hosts around the world because of you two. И я на самом деле теперь оцениваю всех своих организаторов по всему миру после того, как с вами познакомился. Они нас ненавидят. We're receiving judgments. Oh, that's fine. Мы получаем много осуждений. And but that's what businesses truly, the energy, like businesses are like little babies. They can absorb what works from other businesses, you know. На самом деле бизнесы, они как маленькие дети, они могут включать в себя, воспринимать все, что делают другие бизнесы. But you've got to start learning how to connect and open yourself up to the consciousness of business. Но вы должны учиться понимать, как соединиться с этой осознанностью бизнеса. And the consciousness that your business has. И с той осознанностью, которая есть у вашего бизнеса. And stop doing the distractor implant of business. И прекратить использовать, соответственно, отвлекающие импланты бизнеса. And here's a clue for you, okay? И вот ключ, который я хочу вам рассказать. If it's not light, если это вам ощущается нелегко, it's a distractor implant. это отвлекающий имплант. Oops. Oops. But I'm not doing a 3-part telecall on the distractor implants of business in April at all. И у меня вообще No. нету звонка в апреле про отвлекающие импланты бизнеса. Он на самом деле очень скоро. Yeah, you have a call really soon, right? Yeah. Yeah, we have a huge call. Да, у нас It's огромный the звонок. 1st of April, yeah? Yeah. 1 апреля. Yeah, the 1st of April is actually a 7-day series. Yeah. На самом деле 1 апреля начинается 7-дневная серия from the business of creation. от бизнеса создания. And then I'm actually doing a 3-part telecall in, I can't remember the exact dates, on the distractor implants of business. И у меня, соответственно, дальше еще есть звонок из 3 частей про отвлекающие импланты, но я не помню сейчас точной даты. We will give a whole schedule of what's happening. Yeah. Да, мы Yeah. обязательно пришлем полное расписание, выложим того, что будет у Грэма. Business isn't this hard, heavy, dense thing that people make it out to be. На самом деле бизнес — это не такая вот сложная, интенсивная вещь, которую как бы создают из него люди. And something I recently learned this last week from Gary И то, что я узнал последнюю неделю от Гэри об этом, is that we can start to activate the receptors of success and deactivate the receptors of failure. на самом деле мы можем активировать получающие элементы успеха и деактивировать отвлекающие моменты провалов. And it gives you a whole different reality. И вам это дает совершенно другую реальность. But you have to receive and you have to stop being so controlling and, you know, all those boring things. Ну и вообще вам нужно начать получать, перестать контролировать, ну всю вот эту скукотищу. We are ready anyway. Мы Yes. готовы в любом случае. Да. Me and Uliana going to do that. Woohoo! Я и Ульяна обязательно идем. So I'm so grateful, really. That was a deep conversation, and Спасибо we огромное за discussed a lot. Спасибо огромное за этот глубокий разговор, и мы много что успели обсудить. Well, I'm always so grateful for you guys. You really are magical. So thank you so much. И я всегда вам благодарен, ребята. Вы просто волшебницы. Спасибо вам большое. So see you Yeah, somewhere thank you. with the Graham. Увидимся, Грэм. When we're allowed to leave our houses, we will be hugging Да. everyone soon. Да, когда нам позволят выходить из своих домов, мы будем обниматься со всеми очень скоро.
I'm gonna be inappropriately touching everyone when I can leave this house. Когда я выйду из своего дома, я буду совершенно непотребным, я буду всех обнимать, всех трогать. Yes, exactly. And we have online April soon. Yes. Да, точно, и у нас скоро будет, соответственно, апрель в онлайне вместе. А живые классы у нас в октябре And в Санкт-Петербурге. live classes are planned for October in St. Petersburg. Yeah, and in July we are starting with the intro, SOB. И, соответственно, в июле мы начинаем с интро. Business of Creations. Yeah. Бизнес создания. BOC. Yeah, I need some time to relearn myself. Немного другая аббревиатура, да, мне нужно некоторое время, чтобы переключиться. Yeah. All right, beautiful. Thank you so much. Thank you very much. Thank you. Спасибо, Yeah. спасибо Bye-bye, большое. everyone. До Bye-bye. свидания всем. See you all soon. Bye. До свидания. Увидимся.